Hello everyone. So let us continue our episode in KONTEXTB1 Plus Express video series for level B1. It is for level B1 plus. Okay, and here we are dealing with our unit number 2. Okay, and in which we just got to learn about die Alternativen zu Modalverben. Danach haben wir auch Übung macht den Meister, das Thema Übung macht den Meister gelesen. Okay. What is the purpose here? Vorumsbeiträge verstehen, über eigene Erfahrung berichten. Okay. We were reading the comments. Now let's continue with with the rest of the two pieces. So here, also als Handwerksmeister kann ich dir sagen, Handwerkmeister, okay, someone who is doing the job, their hands. Kann ich dir sagen, I can tell you, was kann ich dir sagen? So. Es ist möglich, ein Handwerk unabhängig von Talent zu erlernen. Okay, now many times we have come across this word erlernen. Erlernen. Was bedeutet erlernen? Sollen wir hier schreiben? So. Das ist Einheit 2, okay? So, erlernen. Es ist ein sehr wichtiger Verb. It's a very important verb. It is to learn, but in which context? Learning a skill, okay? Or mastering something, okay? So. Handwerksmeister kann ich dir sagen, I can say, es ist möglich, ein Handwerk unabhängig von Talent zu erlernen. Unabhängig von, and here we are using the alternative to modal verb, that is, es ist möglich, okay? So, what is that? It would be man kann. Man kann ein Handwerk unabhängig von Talent erlernen. Okay, so we can also replace it with man kann. Unabhängig von, independent of. Beruflich bilde ich Azubis aus, okay, und nicht jeder bringt Talent mit. And obviously, Azubis are the trainees, so, and obviously not everyone they just come up with Talent. Vielleicht Interesse, aber nicht immer Talent. They might be having some interest, but they are not always talented. Ich finde aber, dass jeder das Recht hat. Okay, now here we are using Recht haben, which is the alternative. It is an alternative to dürfen. Okay, so we can also say dass jeder. We can use müssen here. Dürfen here. Das Recht hat, seinen Wunschberuf zu erlernen. Wunschberuf is a kind of desired job. Aber nicht immer Talent. Okay, zu lernen. Natürlich haben es die begabten Azubis leichter, so it obviously becomes easier with those who are already gifted. Die anderen müssen härter arbeiten. For the others, it is harder to work. Now here we can also replace müssen. What can be the possibilities? Verpflichtet sein, es ist notwendig, es ist erforderlich, there are other, okay, yeah. Obviously, everywhere you cannot replace the modal verb. Für alle ohne Talent ist es also notwendig.
For everyone without talent, it is also notwendig. So it means here they are replacing müssen. So actually they are trying to, in these passages, you can just realize that they are trying to avoid repetition of the modal verb. Fleißig zu lernen und zu üben. Übung macht halt den Meister. Halt is again a filler here. Okay. Macht den Meister. This is a quote which you can include in your writing, in your Schreiben. Augen hat wird Meister. Aber wenn ich an Sport oder Kunst denke, when I think of the sport or art, dann glaube ich, dass man tatsächlich talentiert sein muss. Okay? So what tatsächlich, which means actually. Tatsächlich, which means actually. So you indeed should be, indeed we can also say should be talented, okay? Allerdings erwartet man auch von Profi-Sportlern und Sportlerinnen, dass sie regelmäßig und hart trainieren. So allerdings, we should write here. Certainly. And another one, actually we use in our Sportler, that is a pro athlete. Pro athlete. Or a professional athlete, obviously. So, dass sie regelmäßig und hart trainieren. Okay. So it is expected from the professional athletes that they should regularly and they should hard trainieren and they should work hard. Okay. Another one is also ganz ehrlich, which means honest. It is quite honest. Es ist doch gar nicht erforderlich. Now erforderlich, es ist erforderlich, which is the substitute of müssen. Ständig über das Thema Talent zu diskutieren. Ständig, it is substitute to immer. Which means consistently or constantly, okay? Which is also similar to immer, which is also similar to stets. Talent zu diskutieren. Alle wissen doch, dass niemand ohne Übung und ohne starkes Durchhaltevermögen zum Profi wird. Okay. Alle wissen doch, everyone think, dass niemand, that no one ohne Übung, without practice und ohne starkes Durchhaltevermögen Vermögen, this one, it means stamina. Stamina, okay? So, Profi werden. Profi werden, rather, to turn professional. Hier gilt der alte Spruch. Now, gelten, the verb is gelten, for which means to apply.
and Geld, third form. Spruch, okay. Spruch, der Spruch. It also it means a quote or a saying, which is quite similar to the word citat. Thus, citat. Both have the same meaning, quotation or quote. Von nix kommt nix. So now these quotations you can note down. From nothing comes nothing. Vielmehr gibt es nur wenige Menschen. Vielmehr, which means rather or instead. There are very few persons, die diese Durchhaltevermögen haben. Durchhaltevermögen, which is stamina. They have the stamina. Und sich eine Sache komplett hingeben können. Hingeben, it's like to hand over something, okay? I think here, no, it would be, let me just read it, okay. Sich eine Sache komplett hingeben, okay. Sich hingeben, ja, okay. Sich etwas hingeben. And this etwas would be in dative case. Which means to devote oneself. Man braucht dafür Begeisterung. Again, a very important word. For this, you need enthusiasm. Enthusiasm. Ich glaube, dass die ganze Diskussion um die Frage around the question, ob es Talent gibt oder nicht, there is talent or not, für viele Menschen eher demotivierend ist. Can use the word here. Eher means rather. And another word is demotivierend. Demotivating. Es gibt eben oft Menschen, there are also, there are people, die vorhaben, ein Instrument zu lernen, okay? Now, vorhaben, which means like they are intending to, or they have the purpose, ein Instrument zu lernen, und trotzdem, and despite, nach kurzer Zeit, despite this, after a kind of short period, aufgeben mit der Ausrede. Aufgeben, which means to surrender, relinquish something, okay? Aufgeben, it is a separable prefix verb, which means to surrender or to relinquish. Okay? And what they say, the Ausrede. Ausrede means excuse. What is the excuse? Ich habe kein Talent. Okay? I don't have any talent. Okay? Another word, this particle halt actually means here simply, or you can say just,
after all. Okay, this is here as a modal particle. So yeah, so this was this. Okay, now, so there was a debate that braucht man Talent oder nicht? Okay, was glauben die Personen? In the next class, we will try to conduct a short expression of 5 to 10 minutes on this topic. And we will also do Schreiben, Talent oder Fleiß, was ist Ihre Meinung? Berichten Sie von eigenen Erfahrungen. Okay. So we will try to write and we will try to develop some sort of insight around this. Okay. Now this task, obviously, you can do all by yourself. Okay, let's go back to the exercise section and let us see if anything is left. So we will do in the exercise, otherwise we will move to some other topic. Okay. Yeah. Now let's do these exercises. Übung, macht, Meister. It is given on page number 110. So here we have das Talent. Okay, so this is like bilden Sie die Normen. And this screenshot I will share in the Telegram group. Okay. Sich interessieren, so obviously it would be das Interesse. Fähig, it would be Fähigkeit. Üben, Übung. Fleißig, der Fleiß. Few words are difficult, so we can write down as well. Sich begeistern, Begeisterung. Begabt, Begabung. Motivieren, Motivation. Fachlich, Fach. Vorbereitet, Vorbereitung. Okay, let's write down the meaning of certain words here. I think those words are important. So I think the word should be fähig. We can include in our vocabulary. Which means capable. Okay, so Fähigkeit would be capability. Fleiß, der Fleisch, which means diligence. Then I think Begeisterung we did. So sich begeistern. To get excited. No, it is exited. Consider it excited. Okay. Then we have fachlich, which means subject specific. And I think rest words, I think were not that difficult. Let's proceed. Wer mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung, das ist Exercise number 2, ersetzen Sie die unterstreichenden Ausdrücke, formulieren Sie die Sätze dann neu. Okay, so we have to, this would be like synonyms. Okay,
Viele hören aus Zeitgründen mit ihrem Hobby auf. Okay. Aus Zeitgründen, which means for time reasons. Okay. Aufhören is like to give up, to stop, that is aufgeben. So viele geben aus Zeitgründen ihr Hobby auf. Okay, ja, okay. Sie kennt sich in ihrem Fachgebiet gut aus. Okay. We can do one thing. Let us write the synonyms here. Okay. So we have let's do another one. Auskennen, sich auskennen. Okay. Sich auskennen is about being familiar with something. Okay. So here sich auskennen in, yeah, in plus dative. So we can substitute this verb with beherrschen. Another one here is hier sind andere Gesetze gültig. Gültig sein. Gültig means valid. Okay. Gültig sein, or like to be validated, here we can replace it with gelten, to be applicable. Okay, apply. Next is schaffen. Schaffen is it is about managing something, that is erreichen. Okay. Next we have unterrichten. Ausbilden. And last we have, I think there is müssen. So müssen we can replace it verpflichtet sein. Okay. So let us rewrite our sentences. Sie kennt sich in ihrem Fachgebiet gut aus. Fachgebiet is the area. Okay. Area of specialization. So we can replace it with beherrschen. Sie beherrscht ihrem okay, ihrem. Okay. No, it would not be ihrem, it would be ear. Yeah. This would be dative. This would be, sorry, accusative. So it would be ihren. Sorry, but Fachgebiet. Okay, Fachgebiet is neutral. Okay, so sie beherrscht ihr Fachgebiet gut. Hier sind andere Gesetze gültig. So andere Gesetze gültig. So there are other laws, they are valid. So you can say hier gilt andere Gesetze. Jeder kann in seinem Leben viel schaffen. So, jeder kann in seinem Leben viel erreichen. Azubis werden in Betrieben von Meistern unterrichtet. Okay, so it would be, see here, unterrichtet, it would be, I'm gonna just do one thing. I'm gonna copy it, okay. Yeah, I can just place it. Unterrichtet, it would be ausgebildet.
Profi-Sportler müssen regelmäßig trainieren. So müssen. Yeah, I'm just going to pick, okay. Sind verpflichtet, regelmäßig zu trainieren. Okay. Also include it. Yeah. Okay. I think we are okay. I think we this exercise we had already done. Okay. Im Fitnessstudio schreiben Sie die Regel neu, nutzen Sie Umschreibungen ohne Modalverb. Okay. Okay, so the rest of these exercises we will do in the next session because I don't want to elongate the sessions beyond 30 minutes. So, okay. So if you had enjoyed this session, please hit the like button and care to share this absolutely free of cost initiative with your friends who wants to learn German language free of cost. Till then, we will see each other in the next episode. Auf Wiederhören.